Omulabi ku Jinja TV nkubuuzizaako nti weebale kubeera nga otugoberera ku mukutu gwaffe guno ku YouTube kwetuli. Tuyingiddewo still nga bulijjo we tubadde tukola amannya n'eddoboozi ndi Jumakin omuto ate nga ndi mutono ddala nze muweerezaawo. Olunaku olwaleero omulabi waffe yeebuuza nti ate Jinja TV egenze luddawo. Olunaku olwaleero tuli Ebukedi mu Busia district. Tuyina ensonga ze tukaveringa naddala mu kitundu kino. Ababaka b'ekibiina ekya National Unity Platform balina gye bayise retreat meeting era nga mu lukungaana luno balina ensonga ze bagenda okwogerako ez'essimba nga bamanyi nti zigenda kwogera ku kibiina ekya National Unity Platform. Tugenda kubanga embeera eno yonna tugifollowinga mpaka yebina komenkerezebwa. So sigalako gwe omulabi waffe omulungi mwebale nnyo. Bwenkubuddeko tuli mu Ebukedi sub-region nga tuli mu lukiiko olw'ekibiina ekya National Unity Platform gye bayise retreat meeting. Wano we tuli waliwo ababaka bangi naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Wendi wano we mundaba nga bwe nnyimiriddeko n'omukulu omu ku bakulembera ba foot soldiers. Ngenda mukuwa akubuuzeeko atubuulira amannya ge n'ebirala tweyongereyo. Sebo sanyusa okulaba. Nange neeyanziza erinnya nze Lubega Medi nsanyuse nnyo kubanga mukyaziza ku mukutu gwaffe guno gwa Jinja TV. I'm very happy. Erinnya Lubega Medi era nga nze vice chairperson ba foot soldiers Busia district era nga nze commander wa Ebukedi sub region. Yes, akugambye nti ye Lubega Medi commander wa Ebukedi sub region era nga ye assistant foot soldier addirira omukulu. Kati mukulu mbadde njagala kubuuzayo ekibuuzo kimu oba bibiri. How have you been included in this meeting? Mukikoze mutya? Foot soldiers, have you been considered mu meetings zino? Yeah, era nga bw'okitegeera president yatugamba nti ba foot soldiers be basookerwako kubanga emirimu gitambula buli gulawundi wonna wonna fe ababeera ku gulawundi. So fe abalina okisookamu era kyova olaba meeting eno weeri era nga tuli basanyufu nga Busia ye region ya Ebukedi ye office era nga we tuli saawa zino. So ba foot soldiers tuli happy okuba tulina abakulembeze. Tulina okutegeera abakulembeze betu abagenda tukulembera 2026 tubeere nga tuteekayo ababaka ab'enkizo ab'enso. Kale wennyini awo owulira otya kubanga ekintu kino kye mutandiseewo naddala wano mu Ebukedi oba mu Busia tetubadde nga tukirabako mu bitundu ebirala. Gwe nga foot soldier owulira otya okubeera nti ekintu kino kisookedde wammwe wano Ebukedi? Era nga bwe nkugambye Jinja TV nti ffe tuli basanyufu ba foot soldiers. Amazima gali nti ba foot soldiers balina okuba nga batambulira wamu n'abakulembeze. Buli omu abe nga wa omunne ekitiibwa. So tuli basanyufu kyalina okugamba. Tuli basanyufu era Uganda yonna yonna mbakunga ba foot soldiers tubeere nga tukolagana n'abakulembeze naye nga tukola ebyaffe nti si kubeera mu nkwagaza abakulembeze. Toyanziza mpozi ekirala ba foot soldiers bano babadde nga ne crashes nyingi wakati wabo ba foot soldier n'abakulembeze. Mwe mukisolovinze mutya mukisobodde mutya okikwata nga temulina crashes nyingi oba we ziri nazo zitubulire nti we ziri? Ensonga eyo muganda waffe nga bw'okimbuuzizza ekintu ekyo gye kiri naye si bonna nti just abeera n'omuntu nga balinamu nga tebaliini touch naye kakati ffe nga ffe Busia oba Ebukedi kakati kankugereza example ya Busia sub-region Ebukedi district oba Busia district. Busia district balina akakiiko kaba foot soldiers okuva ku chairperson paka kwasembayo k'abantu 15 which means nti tulinamu ab'empisa tulinamu abadvisor tulinamu ba commander buli omu alina walina okugwa nti gwe oba olina ensonga yo tulina okuteeka mu kakiiko k'empisa ne kaba kakugonjola kakuza ku line. So kyova olaba nti yo nga Ebukedi yanjawulo muko ku district endala. Yankutegedde. Kale omulabi waffe owa Jinja TV njagala kusigala nga nkwebaza nti weebale kubanga otugoberera. Omulabi owa Jinja TV1 nkugambye nti nkyali n'omukulu akulira aba foot soldiers erudda ogw'Ebukedi wano. Mbadde nkyamubuuzaayo ebibuuzo era still kanyongere. Omukulu mbadde nkyali naawe. Mulinayo enteekateeka yonna mwenga ba foot soldier okutwala kino kye mulabye wano Ebukedi nga example nti namwe musobola okukolayo gye muyise retreat nti namwe mwesolozeemu mu Ebukedi wano musobole okufuna engeri egonjoola ebizibu bye mulina mwengamu. Neeyanziza nnyo muganda wange Jinja TV bannange tuli basanyufu nnyo. Ekyo kyakabi nnyo kubanga era abakulembeze nga bye bakisooseemu kakati fe abaddako
era buli district zonna tugenda kuba nga tuzitambula. Okusookera ddala Ebukedi sub-region mulimu districts 7. District 7 ezo mulimu Busia, Tororo, Palisa, Budaka, Butaleja, Kibuku, Butewu. Kitegeeza nti nga bw'okyogedde naffe kyetuzaako wano eno kubanga kirungi nnyo because tufuna kiba kita nti ngamba nti kirungi tufuna okwemanya okusookera ddala okwemanya nti saa zino MP Food Soldiers bw'ava Budaka najja wano eno Busia tuba tumutegeera nibwoba ofunye obuzibu ng'oli saidi z'Ebudaka era oba otegeera nti wano ndi waffe omanyi ffe ba Food Soldiers oba abalwanyi b'eggwanga tulina kodisi zaffe so tusobola okwemanya so kirungi nnyo era ffe tugenda kizzaawo naffe. Kale bwe kibanga ekyo bwe kiri ninayo ekibuuzo ekirala nkikubuuzizaako n'ogezaako okumpeta n'oweta ekkoona bw'oti naye kankikuddiza era nkubuuzizza era nga nkuddamu kati emirerembe egiriwo mu kibiina kya National Unity Platform naddala mu ba Food Soldiers meeting eno nga bw'ogiraba eyinza okwambako okugijjawo okukendeeza entalo kubanga zo weeziri oyagala toyagala emirerembe egiriwo emirerembe kitegeeza ebizibu ebiriwo oba emirerembe egiriwo amazima gali nti lutuyite ejja kugatta era ejja kuyamba era eyambye ekyo vela nkugambye wali nti ffe abaddako okuyita nga kati nganze nga bwendi nti nze atwala Ebukedi era ekiddako kyekyo tugenda kubayita district zonna tukungane ku ofiisi baffe wano e Busia oba tuba tetubadde Busia tusobola ofuna district emu ne tugenda ne tugamba tukunganire wano ne tubanga naffe tukikola kyekimu ekyo naye nga tujja kikola nga tuvudde e Busaabala jjukira nga 18 ba Food Soldiers ffenna tugwera Busaabala era Ebukedi nze ndiredde okuleeta abange bonna abana ababeetagisizza. Kale toyanziza omukulu njagala osibula abantu naddala aba Jinja TV1 tusobole okugenda okukolako ebirala. Okusookera ddala njagala okwebaza abatandika omukutu guno gwa Jinja TV kyakabi nnyo era mwebali ddala nebaza n'abakozi abagikola mukulu nkwebaza n'abali emabega wa kamera aba ba producers mbebaza kyakabi nnyo. Okusookera ddala nebaza abakulembeze baffe nebaza ba Food Soldiers baffe nga bwe mubalaba wano tuli bangi naye just tuyiseeko batonotono abazze okubeera ku guno omukolo kuba tegubadde nnyo so ne tufunayo bantu nga 10 ba Food Soldiers abali ku kakiiko ne tugamba bajje batukulembere babeere wano eno so nebaza district y'e Busia okusookera ddala nebaza Honorable Kaluya akoze kyamaanyi nnyo kubanga agatta Ebukedi ne Busia okutwaliza awamu. Busia eno yali erimu entalo z'amaanyi nnyo naye saa zino bwe tutuuse nti entalo tewali edda twajjanga wano nga mayinja ge gabeerawo okwasandabirwamu tebikyaliwo so Honorable Kaluya I salute him then nenebaza mukulu Honorable Gawaya Robert okuva e Budaka era nga ye focal person wa Ebukedi mu Eastern eno naye akoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga agatta buli kimu ate ekyemwagalako nti Food Soldier ate nga wankizo ali omu ne Honorable Kaluya nti Honorable Kaluya Food Soldier ate nga politician byonna bigatta kiba kyakabi nnyo kubanga kati politician nga oli Food Soldier oba okitegeera oba omanyi obulumi bwaffe ba Food Soldiers bwe tuyitamu era ndi wano okuyisa omukisa guno kukunga bonna nga 18 tubeereyo e Busaabala president waffe atuyise assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh erinnya Lubega Medi Food Soldiers Busia Ebukedi. nga bwe nkubuliddeko nti tuli Ebukedi sub-region era nga waliwo olukungaana olw'ekibiina ekya National Unity Platform olaba wano ye meeting egezaako okugenda mu maaso ng'omukulu Honorable Kaluya alina byagamba abo ba MP aspirants abeesimbyewo erudda ogw'Ebusia wano nga alina ensonga zagezaako obbagamba tugenda kubanga tubakuwa omu ku omu wano ku Jinja TV nange omuto ate nga ndi mutono ddala. There are some places which are really far. So, Mwabe Busia, Demogaba, all the meetings should be here. Once we agree that Tujitwale Tororo, please endeavor to be there. Then Gawaya, you have been sending me lists of prospective candidates. This is not the number. I want our mobilization to be bigger than this. Because like I've said, we don't have time. Also the issue of activities, Musa is not around.
thank you for endorsing Musa as our head of activities. One coach will go for 4-4-2 as his strategy. Another one will go for 3-5-1 or 3-5-2 or whatever. Much together. So the way we do things may vary for as long as we have same targets. What I know as a constant is that in Mumpira, 4-5-1, still the players must be 11. The players must be 11. Arsenal, talk of teams like Manchester. Arsenal, it's a corner kick. So, with those few remarks, I want to thank you all, my brother. Bana yo nomusajja mukulu nnyo yatwala sub-region ya Bugisu. Yimirirako ku bantu bano. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Sasise nyumukama wange kuza kifo kino eri muganda wange Ebukedi. Banayinze gwe bayitana bende fazali use era nza atwala ku sub-region. Singana tusede naye amakulu gaki. Babi. Era bakutuka kubenyo yebazaala mukyala wange ndabye nga nzirukadde nnyo ndio kanzuka kwali okwerongosa ke ndio ketuke mu bakonga ndabikala kuba kakoba of collegiality. This one has attended his functions ono Gawaya agenda nnyo ewana ewa Fazali kati Fazali naye ono bwamuyise najja mukitegeera katuzimba lujegere. Next, mugenda kulaba what is so. Mulaba wasebei. I was at my home with the function. Harriet attended. Gawaya was there. That is what I want in Eastern Uganda. Tulabeka abafudde teso. Tulabeko abaga ayina kyayizeeko wano. Out of our interactions. So with those few words, webale kumpuliriza, I will always come back ku floor if given chance. But I would also wish that we control time because we have a very brief. If there is anything addressed to me, I will answer anything addressed to Achoka, I will answer anything addressed to Gawaya, answers anything general that you want us to know or to deliberate about, we shall also. So, njagala nnyo buli omu abeere nga ali comfortable. Maybe kyerera bidde okubagamba Banaye ababaka baffe neyanziza nnyo basanga wano nga ffenna twogera olulimi lumu, ffenna twagala wiini naye nga ya NUP si ya NRM si ya FDC si ya DP nga ya NUP. Ate muba mutambule banaye nga mutambuze enjiri nga kwata ku NUP ng'osabira president waffe akalulu nawe nga weesabira ne baganda abalala paka wansi ng'obasabira akalulu. Ate bannaye ne wobeera nga muliko bameka ku kadi wa banna oyo abamuganda osimuyeekera kubeera omu yagenda owangula kandi bano abalala bajje bakole ki batambule naawe so obakosa wano n'obajjako omukwano baba tebajja kuyamba mu kaseera soogera bigambo bingi naye kirala honorable nsaba omukisa eko abakulembeze baffe tulinaku obuntu bwaffe wantwagala okuba waako agende nabo. Okay, that is okay. People power, our power, people power. So omukulu oyo soldiers in the whole Eastern Uganda. Tuli Ebukedi sub-region offices enkulu ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Wano wendi ndiwo ne munnange omukulu mu kibiina ekya National Unity Platform era nga akulira ba foot soldiers ngenda mukuwa akubuuzeeko mu dakiika emu ate nno tulabe byagenda otugamba. Omukulu buuza ku bantu. Balamusizza abatulaba mwenna mannya gange nze Gino Tonetone zaatwala ba foot soldier Eastern Uganda. Beyanziza akugambye ye Gino Tonetone ekibuuzo kyengenda omusookezaako nga sinnagenda wala Gino sikitegeera General kyenyine gezaako okukinnyonnyola omuntu waffe omulabi wa Jinja TV asobole okukitegeera.
omulabe waffe omukulu ambozeza jeno takitegeera jeno zibanga lanka mu balwanyi fe abalwanyi tubeera ne lanka buli lwolwana ennyo nga weeyongerako lanka. Kati nyongera okubuuza anyi yagikuwa ye mukulu kennyini oba? Fe ng'abalwanyi ba Futu Soja atutwala ye pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu, so buli lwoba nga otambuza emirimu bulungi akwongerako lanka ogenda okula paka. Kale tyoyanziza eriyo ne jeno omwe yatagala oba omujjukira bamugambako nti oba jeno mukulya mmere saakitegeera naye yatagala. Kale katugende ku mulamwa. Ekibuuzo ekisooka mu miitingi eno mwe nga ba Futu Soja, how have you been part of this meeting? Mukibaddeko mutya? Nga ffe ba Futu Soja oba kati nganza atwala abalwanyi okuva mu buvanjuba bwa Uganda, ffe ba Futu Soja tulwanira kibiina. Mukulu akulira ba Futu Soja mbadde nkubuuzayo ekibuuzo nti ba Futu Soldiers, how have you been included in this meeting? Mugirimu mutya? Babalowoozezaako batya mu meeting eno? Meeting eno nga bw'ogirabye y'abakulembeze abagenda okwatira NUP card. So nga ffe ba Futu Soja ffe tuli balwanye, ffe otusagula wonna oba abayambako kunoonya obululu bwa NUP. So kyova olaba tulina okwenyigiramu buli wamu, era tulina obeera meeting nga zino ba honorables baffe abagenda tukwatira kadi batutegeere, naffe tubategeere, bategeere kiki tuyinza okukola mu kalulu kaabwe, nabo bategeere batufunye tutya oba tukwataganye tutya. Kyova olaba gino emisomo gibeerawo ne tujja ne tukwatagana kuba ffenna tuli ba NUP. Ekirala tweyanziza nnyo, ekirala tulabye ba Futu Soldiers nga batokomoka mu nkola ey'okufa. Is this meeting trying to solve that issue? Okufa ze kyemanyi police kulu akulira ba Futu Soldiers, ekibuuzo ekigenda okuddirira ekisembayo, ekibuuzo kigamba nti meeting eno egenda kuyambako etya okugyawo entalo naddala munda mu ba Futu Soldiers bennyini, gwe nga abakulembera wano mu Busoga? Muganda wange meeting eno egenda tuyambira ddala kuba kati kitandise otulaga meeting eno egenda tuyambira ddala kuba kitandise otulaga nti we tuba tusobola okutuula naye abakulembeze baffe ne tutema empenda tukoze tutyo tuuka ku kyetwagala, kiraga akabonero nti Futu Soja n'omukulembeze tuli muntu omu kuba ffenna tuba tuli mu kibiina kimu, National Unity Platform. Kale tweyanziza oyo mukulu akulira ba Futu Soldiers, ndowooza kakusiibule tweyongereyo n'ensonga endala. Ntwala okwebaza mwenna abali eyo abatulaba, mwebale kulaba Jinja TV, mbagamba mweyongere okugiraba kuba eraze abantu amazima, era nze mbeebaza nnyo abakulu, mwebale kukola omulimu guno, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale tweyanziza nnyo, eno ye Jinja TV, sigalanga kwoli gwe atulaba era atutambulirako akaseera konna ku Jinja TV, era twongera okweyongerayo n'omukolo guno ogutegekeddwa erudda wano ogw'Ebukedi. Nange wano ndiwo n'omukulu coordinator ow'ekibiina ekya National Unity Platform agenda kubanga akubuuzaako era naye tumukoleko kyetwagala tusobole okuva mu kitundu kino. Omukulu nsanyusa okulaba. Kale mukama wange nange neyanziza abaganda baffe ba mukutu gwaffe guno mulungi Jinja TV nti muli bakabi nnyo, mwebale nnyo, tukolamu omulimo. President wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu atera nnyo tugamba nti the power of camera kintu kya makulu nnyo mu struggle gye tulimu eno, so tubeyanzize tubaniriza nnyo ku ofisi yaffe ya Ebukedi sub-region. Amanya gange bampita Gawaya Robert, the NUP spokesperson Ebukedi sub-region, era n'okubategeeza bannaffe olwaleero tulina one day retreat of our MPs aspirants mu Ebukedi sub-region. Kino kye kisoose mu ggwanga yonna, ffenno tutandise tusimbudde, we are very serious, tulina okujjako nakyemalira na MP be ab'enaalema bagenda mu parliament kubongola na kusala diiru. Kale oyo mukulu Gawaya Ronald,
nga Robert nga bwakugambye omukulu njagala kubuuzayo ebibuuzo kimu bibiri oba bisatu tusobole okutegeera embeera. Ekibuuzo ekisooka, omukolo guno mugutegese mutya? How have you organized the function? Oba oli coach olina okulaba team ogenda samba 4-3 ogenda samba 4-2 okulaba nga owinninga no bitukola bino byonna bigattako okulaba nga twenyweza utya tugobye nakyemalira n'abantu be kuba tetugenda kugoba Museveni yekka naye twagala kugoba n'abantu be NRM abasaladiira bamanyi nti ogenda mu paalamenti sigenda kukikira abantu eddoboozi ly'abantu naye kukikira eddoboozi lya Mwami Museveni. Ffe twagala kusindika baffe abagenda kubeera pro people nga nno bawuliriza abantu baabwe ababasindikidde. So twekozeemu omulimo nze nga focal person nendeeta idea olwadde tulina platform yaffe yaba honorables and they bought the idea and we should start having retreat meetings tuteme empenda utya twenyezeza mu constituencies zetuvaamu okulaba nga NUP mu Bukedi sub-region eri painted red. So to agree and we can have a day which is today, that's 15th December, tubeere ne meeting yaffe very widely attended by many aspirants abali wano from different districts. Sebo kati awo nga tuvuddewo njagala kubuuzayo ekibuuzo ekirala. Omukolo guno nga bwe gutambudde era nga bwe gutambula percentage ki kwogulabira gutuuse we wali ogwagalira oba tegutuuseewo oba gususseewo ate okiraba otya? Tuli mu 70%. Of course entandika tebeera nyangu naye kati bagenda kuba bakimanyirira because most of our honorables have business schedules naye they have tended in their project basobodde omutu gwaffe tuli over 60 honorable members abagala Entebbe. We have 22 constituencies naye tulina abacandidates abaspans abagala okwesimbawo mu bifo byenjawulo they are 60. Kakati attendance ya leero we are like 25 attendings olwaleero naye abasinga batuwadde approaches zaabwe because of the tight schedule. Then ne kubeera nti it's the beginning, of course entandika tebeera nyangu naye mu next reunion or next retreat tugenda kubeera bangi nnyo because twagala tupushinga ekintu kino nti tuweefaako nti nze zekka ali mu constituency yange naye ate eri constituency eri etya. We want to make sure every constituency is represented ate tujewini tulabe nga NUP efuna obuwanguzi everywhere. NUP naddala mu kitundu kino ekya Bukedi munene kitegeeza nti mulimu municipalities nnyingi. Tukitwale nti buli kitundu already kya recognizinga omuntu agenda okiyimirirawo. For example, members of parliament, LC5C, councillors, NUP wano mu Bukedi muli set for 2026. Yeah, report ennungi gyengeza okuwaba abatulaba nti 22 constituencies tulina municipalities 2 tulina amagombolola agawera mu 1000 over 1000 sub counties. Tororo district yokka erina constituencies 7 naye nja kuwa abalabi baffe amawulire amalungi nti buli egyo constituency 7 zonna ziri covered with the aspirants. Ne chairman LC5 mu Tororo district naye recovered. Mu districts zino kati nga wano Busia kati competition is so stiff eri so high togenda osanga ekifo kimu nga kuliko abantu nga 4 oba 3 oba 4. So competition eri tight naye kyenjagala okugamba abatulaba nti buli constituency eri represented twina aspirant agenda okwata bendera yaffe ku parliamentary level. Then ku issue ya lower levels we are of course tuli in that charge okulaba nga tufuna abakulembeze at all levels kuba that's our mandate. Nitwetaaga ekifo kyonna tekigenda internal against unopposed. Buli wa NUP alina okubeera nga amwesimbako ate nga agenda kujjayo obuwanguzi. So we are going to work on all levels. Era tulina retreat ya MPs ogenda osanga nti enkya ngenda kuyita nga tulina retreat ya aspirants member aba mayors. Tugenda okulaba nti enkya ngenda kuyita nga tulina aspirants aba district councillors over chairman LC5 because we have 7 districts to expecting to be having over more than 7 aspirants on chairman LC5. So for today tutandise n'aba members of parliaments nera tugenda kuddako tugenda up to lower levels paka even LC1 one time tugenda kuyitanga tulina retweet ya chairperson abagala okwesimbawo nga ba LC1 wona tubacharginge tubatekemu ideology yaffe tubagambe mugende mu representative but all is we want to paint Bukedi red and we have the numbers people abantu baffe batuzaamu essuubi baagala enkyukakyuka
ate tulina abantu abavuddeyo most of the younger generation. This is a generational cause. Abavuka, we have charged them, we have inspired them by not taking on the leadership. Ate nekirala nti tugenda mu kalulu ka aba youth. Akalulu ka youth ino kanti kintu kikulu nnyo kankikoneko wano mukama wange nti starting by March nga Bukedi tujja kuba tumaze okwidentifying at all levels, all village levels, abavuka bagenda okwesimbawo ka youth, era nga akalulu akagenda kubaawo mu May omwaka gwa 2025. So for us by March tugenda kuba twetegese nga tuli ready okulaba nga abavuka baffe benyigiramu. Edda oba mu kalulu kali akago kwa 2021 bagiso na apparatus za NRM balimbanga abavuka baffe nti wano stamp eriwo omuyaka ya NRM. So abavuka wesanga nga ayagala mutima gwe gwa NUP nete nga mforce nze nagira ku NRM. This time we are telling them that our registrars are going to be everywhere to make sure you get the required stamps and represent and contest on the NUP ticket. So that is it. Kale onyonyodde bulungi ekibuuzo ekigenda okuddirira ekisembayo. Tugeze member of parliament a withdrawing n'alekera munne just in case bamaze mumaze okukola kye tuyita red book emaze okulonda omuntu. Is there a possibility nti omu gwe basinza ayinza okuwithdrawing n'alekera munne naddala okusinzira ku lukuŋŋaana luno lwe mukoze? Yeah, a major emphasis to our comrades here nti tusooke tukulembeze national inter-platform as the major interest, then to deka interests zaffe. Lwaki njogedde ekigambo ekyo nti wabanga waliwo embeera nyingi and you fail to get the card, tuyina positions nyingi because we want to make sure all positions are occupied. Kati era tuli ku emphasizing nti mutekinge interests za party at first, then ezammwe zigenda kudda luvannyuma. So we are encouraging them nti ne oba tofunye card, tuyina position nyingi gye twetaaga abakulembeze, tuyina mayors, tuyina division mayors, municipality mayors, tuyina district chairperson LC5, tuyina district councillors. For being there are many, so we cannot run short of positions. We have very many positions to be encouraging and don't give up. Tova mchibina, tokola kitogenda tojanga independent, backing go yafunye card, ate nawe wesimbeyo mu kifo kirala ko NUP ticket because we have very many positions and we want to challenge every position nga twagala NRM yegazanye kuba twagala buwanguzi. Emboozi tebankadde omukulu ndowooza tuweeyo akanasembayo tukoleke okole emirimu. Soka nja kwebaza aba testesi baganda baffe abataddewo omukutu gwaffe guno Jinja TV ntino kya kabinyo nga Eastern we are the revolutionary force okulaba nga Museveni agenda era nnyo mwakoze bulungi ate mwajjidde mu time nnungi. Tusaba nti abatulaba mulaikinge mu subscribing omukutu gwaffe gwa Jinja TV kuba President asiba tugamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti information is power, ate the power of camera ebikola byonna nerabanga ffenna buli omu information emutuukako so musharinge era mweyongere nnyo okulaba mukutu gwaffe guno ate nammwe mweyongere nnyo tukyalirako muno mu Bukedi. Tugenda kubanga tuzoganya, tugenda kubeera mu za activities kantu alina omukisa okubanjulira nti our head of activity ye mwami Musa Yokana yagenda okuba in charge of activities zonna eziri mu Bukedi sub-region. Ate kati for NUP tutambulira ku ngombe ya inclusiveness as one of our core values nti obukulembeze bwoba olina include other people, bawe chance nabo basering out their ideas tulabe nga tutuuka ku buwanguzi. But ekyo kyonna tulina okulaba nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ntebe mu ntebe naffe tuvimbe nga tutuse ku buwanguzi ate nga teri kigaana. We are going to make it, tugenda kutuuka ku buwanguzi. Ono Museveni takyalina kyatugamba, oyo ajja kudduka buddusi n'ate nga ffe tuzze a formidable force. Big up everyone who has been watching. Gawaya Robert, NUP folk person, Bukedi sub-region, attend the district youth councillor, okuva e Budaka, omusajja ataddewo embeera chairman LC5 kati adduka buddusi kuba takyalina kyazza kuba twamuyisaamu eggaali byakola nga bya weewofu. Musajja wa NRM kati takyalina kyayogera mu bantu neyanziza nnyo webale nnyo. Kale tweyanziza omukulu musigaleko nga kwemuli. Yes, abalabe baffe aba Jinja TV. Just like we told you earlier, we are here in Ebukedi sub-region. We're having the candidates as the aspirants, MP aspirants, Ebukedi sub-region. They're having a retreat. We have been in Ebukedi since morning, so
currently we have one of the aspirants, the chairman, Busia district. We want to talk to him about this. We want to know how positive is this meeting? How is this going to help candidates? Won't it create more conflicts in Ebukedi sub-region? Won't it create more conflicts in Busia? Then, do we see chances of viability of this program? So, all the answers we got them from Council and the chairman Busia. Yes, Council, we are with you. Thank you. My name is Council Achoka Egesa Freddy. I'm the district chairperson, Busia district, and aspiring member of parliament, Samabuga South. I want to say that one, I want to appreciate Honorable Karuya for this initiative because he is really on when he makes physical meetings. We have had several meetings online, but he found it necessary that at least we should have a physical interaction. I want to say that we have registered almost 90% attendance because even those who have not been able to come have expressed why and are absent with apology. Number two, we have come to talk to each other and share experiences that we are all facing in different constituencies. And then if we can have common experiences, we can find a way forward for each other. This cannot tear apart the members of the party. Instead, it strengthens because through sharing these experiences and having resolved that we shall even have rotational meetings in different districts, we are going to become stronger and much better. We are even emphasizing to ourselves that even if we are more than one on a seat, we should look at each other as brothers. We are comrades, and it even expresses that the party is strong if it can have more than one person on a particular seat. And I want to assure you, I personally am not alone in my constituency. I'm with Honorable Afula Isaac, and I've always assured people on the rally that even if I am not given the flag, on that very day that I shall not have been given, I shall become the first campaign manager of my colleague. I am not ready at all to ever contest for any political seat on an independent ticket. I must only contest when I'm a flag bearer. And he has also assured me on the same. Oh, wow, that's great, Council. So, with you, it is very fine. You don't see any problem with it. You say it adds up to the party. A lot. It adds a lot. It even tries to express the love that the people are having towards the party. Because why shouldn't people compete? And that's the democracy we are trying to challenge. So, do you plan to have more kind of meetings in Ebukedi sub-region where you will be calling calling candidates, MP aspirants about the same? Because you said the turn-up was low today. Do you plan to call another meeting? Then what about the other levels, the local government levels, the district chairmen, the councillors? What do you plan? We have resolved to have rotational meetings, aware that Ebukedi sub-region is comprised of very many districts, some which are far from the other. It is only meaningful if we have inaugurated the meeting today in Busia, and next time we shall be in Botebo. We shall still call it a sub-regional meeting, such that the members here are also inspired to go and travel and inspire the people of Botebo, the people of Dhaka, the people of Tareja, the people of Toro. It also adds value to that colleague of ours in that particular constituency to be seen that he is part and parcel of NUP as a family. It is still our interest and the resolution that we shall also now have inter-district chairperson leadership with executives. And not necessarily that now that we have hosted the inter-MPs meeting, we may have the inter-district meeting in another district.
And in it still, it's about sharing experiences and coming up with the common resolutions that we can help to market the party. We have also agreed that we are not bigger than the party. We are just individual members in NUP. So it is NUP first, then the members next. Whenever we go, we should promote the ideology of the party and campaign for our party president. He may not have enough time to come and reach us. He has already set for us the pace. He got votes even when he did not travel to places. It is therefore our duty to be on the ground and deeper in the roots to see to it that he becomes strong and stronger. Wow. So, Mr. Chairman, Busia municipality still, Busia district. Chairman, we have had conflicts between foot soldiers and many leaders here in Ebukedi. How far have you gone, and how is this meeting help to reconcile foot soldiers with their leaders? Is it part of your agenda in this meeting, or you are still organizing another meeting for the foot soldiers retreat still about this? Actually, as Busia district, the issue of now reconciliation is over. We are moving forward. It is true that we had challenges. I was put an interim chairperson as a focal person. Through the efforts, I was able to unite all the warring factions and parties in the party. When it came to election of the district chairperson, I was even elected in absentia. I was not present. They saw the need in me capable of strengthening the unity of the party. For us, the issue of history is over. We are now on another level. We are now forging ahead. How do we now mobilize and become stronger? There is no any single disunity in Busia. Foot soldiers are part of even mobilization committee. They are part of it. So they are there. They are not so independent. We are almost together because they are members of the foot soldiers who are now also members of the district committee, municipality committee, and constituencies. And all that we are now looking forward is to forge a way forward. We have told foot soldiers that they even belong to all of us. They don't support individual candidates. Once a candidate has a function, the foot soldiers are ready to come and back you up. Up the point when the party will have nominated a flag bearer is when they will see that either it's Honorable Kennedy, Honorable Mabachi, Honorable Bachoka, who is a flag bearer. As per now, the foot soldiers are for everyone, as far as candidature is concerned. And the message is, market yourself to reasonable levels for us to see that you are a better and placed person to carry the flag of NUP. Wow, that's great. Great news. Busia, we no longer have reconciliation meetings. Busia is now moving very fine. A message to all candidates aspiring in Eastern Uganda and Uganda at large. What would be your message to these people? Our biggest message is let us expose the dictators' actions in the country. The people are now aware of whatever is happening. Let us expose further such that it simplifies our work when we shall reach them during the campaigns. They have seen the poverty levels. They have seen the dictatorship. They have seen the arbitrary arrests. They have seen detentions without trial. Let us expose to bigger levels. Currently, they have seen how leaders of opposition, like Kizza Besigye, is under detention to the extent of being denied the right to choose a lawyer of his choice. They have seen it. So it is our message. Let us expose the dictator. Let him be exposed until he becomes purely naked. Our work will be simplified when we get there to ask for the vote. We need change. We need unity. We need democracy. Let us remain strong. Let us not be divided. Let us not be vulnerable to intimidation and vulnerable to bribes to betray our party.
let us remain strong. Wow. We have been with Council Achoka, Chairman Busia District, aspiring Member of Parliament. We shall be engaging Council in our talk. He will be one of our next guests in our program, Know Your Candidate 2026. For today, we have been in Busia. We have a retreat, aspiring candidates. We are still in Busia. We are still covering. We shall give you more. It's Ginger TV. Tune in. Yes, Busia, Ebukedi sub-region, Busia district. It's where we are now. We are having the candidates MP aspirants retreat in Busia. Right now, I'm with Honorable Kennedy Wanyama, Busia Municipality, one of the aspirants, one of the members of National Unity Platform in Busia, stronghold. We have seen him in the Foot Soldiers tournament. It is not the first time he has been showing up. Honorable Kennedy from Busia Municipality. We have had, you have had a retreat, leaders retreat, aspiring members of parliament. We are here, we want to know, how positive is this? To which percentage? Do you see any chances of the meeting bearing fruits to the party or creating more conflicts in the party? Wow. First of all, I want to thank you very much for taking this interview from me. And also I want to greatly appreciate our leaders, Honorable Andrew Kizakaluya, who is our Secretary for Mobilization for Eastern Region. Today, it's a very remarkable day, and for the first time in the Ebukedi sub-region, we have all the candidates, aspiring candidates for Member of Parliament from different districts and different constituencies gathering here at the sub-region office in Busia district at Busia Municipality. I would like to say that this meeting is really very, very important for us today. First of all, we have got to know each other physically. We have been having several meetings online with different candidates, but we have not had any chance to meet and get to know each other physically. So today, it's really very important that we have got to know who is contesting where and in which district. And so this has encouraged us as members of National Unity Platform. I want to assure you that this one is continuing to give us, much more morale. For those who maybe were discouraged, will get encouraged and the power to move on to keep mobilization. We have discussed quite a number of issues in the meeting, and some of the issues that we are discussing right now is to forge a way and to encourage our people to do mobilization right away from the grassroots. Our concern right now is not who is going to get the card, much as we have several candidates contesting for the same seat. For example, here in Busia Municipality, we are 3 National Unity Platform candidates. We have a lady and 2 gentlemen, myself and another one. But that's not our concern right now. We shall look at that later when it's time for campaigning. But our concern right now is that Busia Municipality, for example, has got 24 villages. Busia Municipality has got 80 parishes. All those parishes need to be filled by candidates who are councillors under the ticket of National Unity Platform to represent NUP at the division levels, at the municipality, and also councillors who go to the district. That is my concern as a candidate right now, to mobilize for my party, to make structures that will work to mobilize for my candidature, but also mobilize for my president and for my party. So when you look at our district, Busia district has got 20 sub-counties. It has got over 500 villages from different constituencies. We have about 5 constituencies. All these constituencies must be filled up, So our concern is, how do we get down to the ground to mobilize, identify potential candidates that are going to take over power from the junta? Okay, that's our concern right now. So, in simple terms, the meeting was mainly, part of the agenda was, how do we mobilize the ground, not how do we become MPs. So, we are here still with Honorable Kennedy. Honorable Kennedy,
just in case, in this meeting, should we say you have had people, do we have a conversation like someone should give up for another in such and such a post? Then what do you plan for other posts down there, the local council levels? Because we have had MP aspirants here today. Do you plan to have such a meeting for LC5 council level, and how are we going to sustain this? Like I mentioned to you, in our meeting we are not discussing candidates. We are not discussing who should leave the position for who and who should keep in which kind of position. Right now, all of us have agreed in the meeting that our major focus should be to mobilize for the national unity platform, to let the people know that NUP is #1 party in Uganda. It is the only party. We are the youngest party in the country, everybody knows that, but also we have the best home in the entire country. So this message must go to everybody, must go to the children, must go to the young people, must go to the elderly, must go to all the communities where we live, for people to know that National Unity Platform is the only party that is going to work for the local person, work for the common man, work for those who are oppressed. And we are very serious about that. And our Secretary for Mobilization, Honorable Kalwe, has really emphasized that we should be on the ground, go down, and make sure that we convince people through civic education. We are going to convince the people, the public, to come to make sure that they join the party. And also we've been encouraged that we should also, as candidates, be in position to support our office. For example, here we have the office administrator. We know this office does not have enough money, but we have different candidates. So candidates are going to mobilize among themselves to raise the resources that are required to procure things like, shelters, tents, plastic chairs, so that our office, every time we meet here, we don't have to hire these assets, but we need them to belong to the office. We are also having some challenges also with our leaders, and one of the resolutions we have made is to mobilize for a transport means for our sub-region focal person, Honorable Gawaya Robert. We want to ensure that we actually want to buy for him a motorcycle. So people have already started pledging, and as I speak now, we're almost going into 1 million. We want to make sure that in the next 1 or 2 months, we mobilize the resources and buy him a motorcycle. This one will enable him to move around these 7 districts in the sub-region to do mobilization and meet different leaders to discuss matters of National Unity Platform. Wow. Ginger TV, we are with Honorable Kennedy Wanyama, Busia Municipality aspirant, Member of Parliament. That's him today. And lastly, Honorable Kennedy, what can you tell your fellow candidates who didn't attend today, as you sum up a word to your people in Busia Municipality? I think to my colleagues that didn't get a chance to participate in today's meeting, I want to say that you missed very much, missed something very important, and I want to encourage them to try as much as possible to attend the upcoming meetings. If you cannot attend a physical meeting like this, then try as much as possible also to attend an online meeting. We have a platform where we always meet on Google Meet on monthly basis. And also one of the resolutions we have made is that we are not only going to be meeting here in Busia, because that's where the sub-region office is. The next meeting will be in another district, so it will be rotational. So if you didn't manage to come to Busia, please ensure that whenever you hear a call for this meeting in the next district, please participate. I want to mention this to all of you, that NUP is bigger than all of us. We are all for the National Unity Platform. Before you think about yourself, think about the people, think about the party. Together we shall win. Thank you very much. Wow. Ginger TV. Today, that has been Honorable Kennedy Wanyama. We are still in Busia. We are having MP aspirant retreat, Busia Ebukedi sub-region, Eastern Uganda, led by Honorable Andrew Chiza Kaluya. Coordinator, Ebukedi sub-region, Honorable Gawaya Robert. Next time, we shall meet Honorable Kennedy in our next program, Know Your Candidate 2026. Soon, he will be invited too. Thanks so much, Honorable. Thank you very much. We'll meet. God bless you.